Ukrainian forces apparently dealt a heavy blow to Wagner with the HIMARS attack on Pervomaisk city, 15 miles east of Bakhmut. On PMC Wagner barracks ended with 70 dead mercenaries. The Russians used an old hospital as a base in Luhansk Oblast. The head of Wagner Prigozhin visited basements, full of dead mercenaries. Contract is finished. So long, guys, Happy New Year. That's how Prigozhin sends off his Wagner members back home in black bags. They are just thrown on top of each other in black bags, like garbage. Контракт закончен. Поедут домой. Надо готовиться к отправке. Это домой. В Новый год все работают. Евгений Викторович, а кто здесь лежит? Здесь бойцы ЧВК Вагнер, которые погибли на фронте, которых с уважением сейчас отвезут, положат в цинки и повезут домой, которые погибли героически. Переказывали, да? Да, справа такая. Ну, это не первая машина на сегодня. В постоянном режиме вот такой встречается. Ну что, парни, счастливо, с Новым годом, да? Какие? Prigozhin earlier today also visited the wounded Wagner group of terrorists in the Luhansk hospital. Журналисты приехали, чтобы послушать, что вы народу передадите. Есть что сказать? Да, всем музыкантам ребят с Новым годом, пожалуйста, конечно. Счастья Новому году, богатырского здоровья и новых свершений. And the cleaning of the outskirts of Bakhmut by the armed forces of Ukraine, which were previously entered by the fighters of the so-called PMC's Wagner. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.